Глава 8. Рамачандра Пури осуждает Господа. В Амрита Праваха Бхашье силы Бхактивинода Такур так пересказывает содержание 8 главы. This chapter describes the history of the Lord's dealings with Ramachandra Puri. В этой главе повествуется об отношениях Господа с Рамачандрой Пури. Although Ramachandra Puri was one of the disciples of Madhavendra Puri, he was influenced by dry Mayavadis, and therefore he criticized Madhavendra Puri. Хотя Рамачандра Пури был одним из учеников Мадхавендры Пури, на него оказали влияние последователи сухой философии Майявады, поэтому он стал критиковать Мадхавендру Пури. Therefore, Madhavendra Puri accused him of being an offender and rejected him. Мадхавендра Пури, в свою очередь, назвал его оскорбителем и отверг его. Because Ramachandra Puri had been rejected by his spiritual master, he became concerned only with finding faults in others and advising them according to dry Mayavad philosophy. Отвергнутый духовным учителем, Рамачандра Пури стал заниматься только тем, что выискивал недостатки в других и давал им советы, основанные на сухой философии Майявады. For this reason, he was not very respectful to the Vaishnavas, and later he became so fallen that he began criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu for his eating. Это привело к тому, что он стал неуважительно относиться к вайшнавам, а позже дошел до того, что даже начал осуждать Шри Чайтанью Махапрабху за то, как он ел. Hearing his criticism, Sri Chaitanya Mahaprabhu reduced his eating, but after Ramachandra Puri left Jagannath Puri, his usual behavior. В ответ на его критику Шри Чайтанья Махапрабху стал есть меньше, но после того, как Рамачандра Пури покинул Джаганнатха Пури, Господь стал есть так же, как и прежде. Okay, now so we're going to text number 1. Переходим к первому стиху. Tam vande Krishna Chaitanyam Ramachandra Puri Bayat Lokika Harata Svamyo Bhikshanam Samakochayat. Let me offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who reduced his eating due to fear of the criticism of Ramchandra Puri. Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, который стал есть меньше из страха заслужить осуждение Рамачандры Пури. Jai Jai Sri Chaitanya Karuna Sindhu Avatar Brahma Shiva Dikka Bhaji Charanayahar. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation of the ocean of mercy. His lotus feet are worshipped by demigods like Lord Brahma and Lord Shiva. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, воплощению океана милости. Его лотосные стопы почитают полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива. Jai Jai Avaduta Chandra Nityananda Jagat Bandila Jeha Diya Prema Panda. All glories to Nityananda Prabhu, the greatest of mendicants, who bound the entire world with a knot of ecstatic love of God. Слава Нитянанде Прабху, величайшему из авадут, который связал весь мир узами экстатической любви к Богу. Joy, joy, Advaita Ishvara Avatar, Krishna Avatari Koila Jagadanishtar. All glories to Advaita Prabhu, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He induced Krishna to descend and thus delivered the entire world. Слава Адвайте Прабху, воплощению Верховной Личности Бога. Он спас весь мир, побудив Кришну прийти сюда. Joy, joy, Shiva Sadi Jata Bhaktagan,
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Yara Pranadam. All glories to all the devotees headed by Srivas Thakur. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is their life and soul. Слава всем преданным во главе со Шривасой Такуром. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дороже им, чем сама жизнь. Ey Mata Gorachandra Nija Bhakta Shange Nila Chali Krida Kore Krishna Prema Tarange. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri performed his various pastimes with his devotees in the waves of love for Krishna. Так Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершал в Джаганнатха-Пури различные игры, купаясь в волнах любви к Кришне. Hena Kali Ramachandra Puri Gosai Aila Paramananda Puri Ar Prabhure Milila. Then a sannyasi named Ramchandra Puri Gosai came to see Paramananda Puri and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Однажды в Джаганнатха-Пури пришел саньяси по имени Рамачандра Пури, чтобы повидаться с Параманандой Пури и Шри Чайтаньей Махапрабху. Paramananda Puri Koila Charanavandam Puri Gosai Koila Tare Dridalingam. Paramananda Puri offered respects at the feet of Ramachandra Puri, and Ramchandra Puri strongly embraced him. Рамананда Пури выразил почтение стопам Рамачандры Пури, и тот в ответ крепко обнял его. Purport. Because Ramchandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri, both Paramananda Puri and Sri Chaitanya Mahaprabhu offered him respectful obeisances. Комментарий. Поскольку Рамачандра Пури был учеником Мадхавендры Пури, Парамананда Пури и Шри Чайтанья Махапрабху выразили ему почтение. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that although Ramchandra Puri was naturally very envious, and although he was against the principles of Vaishnavism, or in other words, against the principles of the Supreme Personality of Godhead and his devotees, common people nevertheless addressed him as Goswami or Gosai because he was superficially in the renounced order and dressed like a sannyasi. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур пишет в комментарии, что хотя Рамачандра Пури был от природы очень завистливым человеком, отвергал принципы вайшнавизма, иными словами он выступал против Верховного Господа и его преданных, обычные люди называли его Госвами или Госай, поскольку формально он принадлежал к числу людей, отрекшихся от мира, и носил одежду саньяси. In the modern age, the title Goswami is used by a caste of grihastas, but formerly it was not. В наше время титул Госвами чаще всего носят грихастхи из определенной касты, но в прошлом все было по-другому. Similarly, Rupa and Sanatan Goswami, for example, were called Goswami because they were in the renounced order. К примеру, Рупа Госвами и Санатана Госвами носили этот титул, потому что отреклись от мира. Similarly, because Paramananda Puri was a sannyasi, he was called Puri Goswami. Подобно этому, поскольку Парамананда Пури был саньяси, его называли Пури Госвами. By careful scrutiny, therefore, one will find that Goswami is not the title for a certain caste, rather it is properly the title for a person in the renounced order. Таким образом, при внимательном изучении этого вопроса становится ясно, что Госвами – это титул, который должны носить те, кто отрекся от мира, а не представители какой-то касты. So technically, Ramchandra Puri was a Goswami, a sannyasi. Формально Рамачандра Пури был Госвами, то есть саньяси.
but in reality, he did not have the appropriate consciousness. Но на самом деле надлежащего сознания у него не было. After all, the real purpose of a person having the title Goswami is that he can control his mind and senses by engaging them always in the service of Krishna and the Sankirtan movement. В конечном счете смысл слова «Госвами» заключается в том, что человек способен контролировать свой ум и чувства и постоянно занимать их в преданном служении Господу Кришне и его движению Санкиртана. So such personalities are as Rupa Goswami, Sanatana Goswami, of course, Madhavendra Puri, Goswami or Gosai, and Ishvara Puri Gosai, and Chaitanya Mahaprabhu himself are ideal examples of genuine Goswamis. Такие великие святые, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Мадхавендра Пури Госвами и Ишвара Пури Госвами являются примерами, и сам Господь Чайтанья Махапрабху являются примерами поистине отреченных преданных. Not only they dressed as renunciates, but also were very controlled in their eating, sleeping, and absorption in the holy names of Krishna and Krishna Katha. Они не только носили одежды саньяси, но также очень регулировали свою еду и сон и были постоянно погружены в обсуждение тем, связанных с Кришной, повторение его святого имени. Of course, also in the modern age, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Shrila Prabhupada are prime examples of genuine sannyasis or Goswamis. В наше время примером таких идеальных саньяси или госвами были Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур и, конечно же, Шрила Прабхупада. Very powerful individuals who could transform the lives and consciousness of thousands, even millions of people. Они были очень мощными проповедниками, способными преобразить сознание тысяч и миллионов людей. Able to create and lead armies of Vaishnavas. Им удалось создать и возглавить армии вайшнавов, Able to write so many powerful literatures that could change the consciousness of those who read them. и они написали много заряженных особой энергией книг, которые способны менять сознание человека. So they are the genuine representatives of Rupa Goswami and Sanatana Goswami and Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, они являются истинными представителями Рупа Госвами, Санатаны Госвами и Чайтаньи Махапрабху. And they also created many other preachers who are spreading Krishna consciousness all over the world. Кроме того, они подготовили многих других проповедников, которые распространили сознание Кришны по всему миру. So Madhavendra Puri, he had many jewel-like disciples. У Мадхавендры Пури было много учеников, и каждый из них был подобен бриллианту. Whenever Chaitanya Mahaprabhu met a disciple of Madhavendra Puri, he showed him the greatest respect.
Всякий раз, когда Чайтанья Махапрабху встречал какого-нибудь ученика Мадхавендры Пури, он оказывал ему глубокое почтение. Of course, Advaitacharya himself was a disciple of Madhavendra Puri. When Chaitanya Mahaprabhu saw the Vyasa Puja of Madhavendra Puri at his home, Mahaprabhu was very pleased. Адвайтачарья сам был учеником Мадхавендры Пури, и когда Господь Чайтанья увидел, как в доме у Адвайта отмечают Вьяса-пуджу Мадхавендры Пури, он остался очень этим доволен. When he was in Pandrapur, he met Sri Rangapuri, another disciple of Madhavendra Puri, and Mahaprabhu spent, I think, a week absorbed in discussing Krishna Katha with him. В городе Пандарпур Господь Чайтанья Махапрабху встретил брахмана по имени Ширанга Пури, он был учеником Мадхавендры Пури, и он провел с ним около недели, обсуждая с ним игры Господа. In Vrindavan, he met a Sanadiya Brahmana, who was also a disciple of Madhavendra Puri. Sanadiya is the name of place of origin, or... It's a type of Brahmana. В Вриндаване Господь Чайтанья встретил Санадия Брахмана, который тоже был учеником Мадхавендры Пури. Normally, a sannyasi of the status of Chaitanya Mahaprabhu would not eat in the home of such brahmanas. Обычно саньяси такого уровня, как Господь Чайтанья Махапрабху, не принимал угощения в домах подобных брахманов. But because Madhavendra Puri himself had taken prasad in the home of that particular Brahman, Chaitanya Mahaprabhu also accepted prasadam there. Но поскольку этот брахман в свое время накормил обедом самого Мадхавендры Пури, то есть тот не отказался отобедать у него дома, то и Господь Чайтанья принял его приглашение. And that Brahman accompanied Chaitanya Mahaprabhu throughout his tour of Vrindavan. Этот брахман сопровождал Господа Чайтанью в его путешествии по Вриндавану. So like that, there are so many great Goswamis and sannyasis in our sampradaya. Таким образом, в нашей сампрадае есть много выдающихся саньяси и госвами. But this Ramchandra Puri, although externally appeared to be a sannyasi and a disciple of Madhavendra Puri, in his consciousness, he was not properly situated. Что касается этого Рамачандра Пури, хотя он и носил титул Госвами, сознание у него не было на должном уровне. And as we are going to hear in this chapter, he was envious of Vaishnavas and spent his time criticizing Vaishnavas. Как мы узнаем из этой главы, он завидовал вайшнавам и постоянно их критиковал. And even criticized Chaitanya Mahaprabhu himself. И даже критиковал самого Господа Чайтанью Махапрабху. Although Chaitanya Mahaprabhu was very careful to follow the proper etiquette, Сам Чайтанья Махапрабху очень строго следовал этикету, and therefore he always showed respect to Madhavendra Puri and refrained from criticizing him. to Ramchandra Puri probably he showed respect. Но Chaitanya Господь... Mahaprabhu showed respect to Ramchandra Puri and refrained from criticizing him. Но Господь Чайтанья неукоснительно следовал этикету и оказывал почтение Рамачандре Пури и сам не критиковал его. Because he was a god brother of his spiritual master Ishwara Puri. В конце концов, Рамачандра Пури был духовным братом его духовного учителя Ишвара Пури. Mahaprabhu Koilatare Dandavat Nati
Alingana Koriteho Koila Krishna Smriti. Sri Chaitanya Mahaprabhu also offered obeisances unto Ramachandra Puri, who then embraced him and thus remembered Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху тоже поклонился Рамачандре Пури, который в свою очередь обнял его и сразу вспомнил о Кришне. Purport: Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances to Ramchandra Puri in consideration of his being a disciple of Srila Madhavendra Puri, the spiritual master of his own spiritual master, Ishwara Puri. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение Рамачандре Пури, поскольку тот был учеником Шрилы Мадхавендры Пури, духовного учителя его, Чайтанья Махапрабху, гуру Ишвара Пури. When a Vaishnava sannyasi meets another Vaishnava sannyasi, they both remember Krishna. Когда один саньяси Вайшнав встречает другого саньяси Вайшнава, они оба вспоминают о Кришне. Even Mayavadi sannyasis generally remember Narayan, who is also Krishna, by saying Om Namo Bhagavate Narayanaya or Namo Narayanaya. Даже саньяси Майавади, как правило, вспоминают о Нараяне, то есть о Кришне, произнося в качестве приветствия Ом Намо Бхагавате Нараяная или Намо Нараяная. According to Smriti Shastra, a sannyasi does not offer obeisances or blessings to anyone. Таким образом, обязанность саньяси помнить о Кришне. Согласно Смрити Шастре, саньяси не должен ни перед кем кланяться, не давать благословения. It is said, sannyasi nirashir nir namaskriya. A sannyasi should not offer anyone blessings or obeisances. Саньяси не должен ни перед кем кланяться, не должен давать благословения. Саньяси нирашир нир намаскрия. But of course, we do see that Prabhupada, being a sannyasi who had many disciples, he would always begin his letters, please accept my blessings. Шрилы Прабхупады среди учеников были и саньяси тоже, но даже им письма он начинал с фразы «Пожалуйста, прими мои благословения». So the exalted Vaishnavas are generally merciful to others. Возвышенные вайшнавы обычно очень милостивы к другим. In a sense, we can say that the fact that they're Vaishnavas is more important than the fact that they're sannyasis. В каком-то смысле важнее, что преданный является вайшнавом, чем то, что он является саньяси. So the Vaishnavas are merciful to others, and they give their blessings to others that they can advance in spiritual life. Sorry, could you please repeat that? The Vaishnavas are merciful to others, and they give their blessings to others, the exalted Vaishnavas, so that others may advance in spiritual life. Вайшнавы очень милостивы друг к другу и не спускаются на благословение, чтобы другие люди могли тоже продвигаться в духовной жизни. And we see also the Vaishnav sannyasis are very humble, and we often see they'll offer obeisances at least to one another or to other senior Vaishnavas. Мы видим, что саньяси вайшнавы тоже очень смиренно, они кланяются друг другу и другим старшим вайшнавам. So all these small rules and regulations of the Smriti Shastra take a secondary position to the exalted status of the Vaishnavas. Поэтому все эти второстепенные правила Смрити Шастр
не так важны с учетом возвышенного положения вайшнавов. Tinjane Ishtagosti Koila Katakshan Jaganananda Pandit Tari Koilini Mantran. The three of them talked about Krishna for some time. And then Jagadananda came and extended an invitation to Ramachandra Puri. Втроем они некоторое время беседовали о Кришне, а затем пришел Джагадананда и пригласил Рамачандру Пури к себе. Jagannathar Prasada Anila Bhikshara Lagia Jateshta Bhiksha Korila Tehon Nindara Lagia. A large quantity of the remnants of food from Lord Jagannath was brought in for distribution. Ramchandra Puri ate sumptuously, and then he wanted to find faults in Jagadananda Pandit. Джагадананде принесли большое количество остатков трапезы Господу Джаганнатху. Рамачандра Пури наелся досыта, после чего у него возникло желание в чем-нибудь упрекнуть Джагадананду Пандита. Bhiksha kore kohe puri shuno Jagadananda avasesha prasad tumi koraha bhakshana. After finishing the meal, Ramchandra Puri requested, "My dear Jagadananda, please listen. You eat the food that is left." Закончив есть, Рамачандра Пури попросил: «Послушай, дорогой Джагадананда, теперь ты сам поешь то, что осталось». Agraha koreatane boshi kawayailo apane agraha kore pariveshana koilo. With great eagerness, Ramchandra Puri seated Jagannathananda Pandit and personally served him prasadam. С большим рвением Рамачандра Пури усадил Джаганнатху Пандита и сам стал накладывать ему прасад. Agraha korea puna puna kawayailo achamana koili ninda korite lagilo. Encourage him again and again. Ramchandra Puri fed him sumptuously, but when Jagadananda had washed his hands and mouth, Ramchandra Puri began criticizing him. Без конца упрашивая его поесть еще немного, Рамачандра Пури досыта накормил его. Но когда Джагадананда наконец помыл руки и рот, Рамачандра Пури стал упрекать его. So we see he was really enthusiastic to criticize and find fault. Мы видим, что большой был у него энтузиазм в критике вайшнавов и выискивании в них недостатков. Just as other Vaishnavas are genuinely enthusiastic to render service to Vaishnavas and to distribute Krishna consciousness, this personality had such a twisted mentality that he had a great enthusiasm for finding fault and criticizing. В то время как у других вайшнавов большой энтузиазм в служении друг другу и распространении сознания Кришны, у Рамачандры Пури был такой же по силе энтузиазм, но в другой сфере, в сфере поиска недостатков и критики. Shuni Chaitanya Gana Kore Bahutta Bhakshan Satya Se Bhakya Saksha Dekilune Khan. I have heard, he said, that the followers of Chaitanya Mahaprabhu eat more than necessary. Now I have directly seen that it is true. Мне доводилось слышать, что последователи Чайтаньи Махапрабху едят больше, чем необходимо, сказал он. Но сегодня я убедился, что это действительно так. So not only he wanted to find fault with Jagadananda,
but by extension, since he was a follower of Chaitanya Mahaprabhu, he was also finding fault with Chaitanya Mahaprabhu himself. Рамачандра Пури критиковал Джагадананду, но косвенно, поскольку Джагадананда был преданным Господа Чайтаньи, он также критиковал и самого Господа Чайтаньи. Sanyasire eta kawayama koridharmanash bairagi hawa eta kaya bairagyara nahibash. Feeding a sannyasi too much breaks his regulative principles, for when a sannyasi eats too much, his renunciation is destroyed. Когда саньяси ест так много, он нарушает правила, которым должен следовать, ибо невоздержанность в еде уничтожает непривязанность к мирскому. So not that he was trying to help sannyasis follow the standards, but he was deliberately trying to break their determination to follow those standards. То есть он не то чтобы хотел помочь саньяси следовать правилам, он намеренно прилагал усилия к тому, чтобы саньяси нарушили эти правила. Etas vabhavatara agraha koriya piche ninda kori agi bahut kawayama. The characteristic of Ramchandra Puri was that first he would induce someone to eat more than necessary, and then he would criticize him. Это было отличительным свойством Рамачандра Пури. Сначала он перекармливал кого-то, а затем начинал упрекать его за то, что тот ест больше, чем нужно. So devotees should take lesson from this example that definitely we should not follow. Преданным неплохо извлечь урок из этой истории и уяснить для себя, что это не тот пример, которому нужно следовать. We should not become envious of Vaishnavas. We should not seek to find fault in them and criticize them and distribute all kinds of negative information about them. Не нужно завидовать вайшнавам, не нужно их критиковать, выискивать в них недостатки или распространять какую-то порочащую их информацию. Rather, we should appreciate the good qualities of Vaishnavas and glorify their good qualities and try to find or try to develop similar qualities ourselves. Нужно, наоборот, ценить и прославлять достоинства вайшнавов и самим стараться брать с них примеры и развивать в себе такие же качества. The more we meditate on the good qualities of others and praise the good qualities of others, the more we will develop good qualities in ourselves. Чем больше мы медитируем на добродетели других преданных и прославляем эти добродетели, тем в большей степени данные добродетели развиваются в нас самих. And the more we criticize them and find fault with them, the more such negative qualities will develop in ourselves. Наоборот, чем больше мы критикуем других преданных и выискиваем в них недостатки, тем в большей степени эти недостатки проявляются в нас самих. Therefore, we should always have positive attitude in our dealings with devotees. Поэтому в отношениях с преданными нужно всегда поддерживать позитивное умонастроение. That will make us happier and more enthusiastic in Krishna consciousness. Это принесет нам больше счастья и энтузиазма в сознании Кришны. Okay, so I'll finish there today.
На этом мы сегодня остановимся. I want to say that on Saturday there won't be Chaitanya Charitamrita class, but probably we'll broadcast the program from the student center in Bangkok as we did Saturday before last. Я хочу предупредить, что в субботу лекции по читанию Чаритамрити не будет, но, может быть, получится сделать трансляцию из Бангкокского центра для студентов. The same time as lecture or later? It's a bit later. Actually, the lecture usually begins about 6 o'clock Thailand time, which is 2 o'clock in Moscow, and I think it's 9 o'clock in Sydney, maybe it's 7 o'clock in the evening in Perth. And usually, actually, we may begin half hour earlier, but there be kirtan, some kirtan first, about 5:30. So 1 hour later than today's program. Лекция в этом центре начинается в 14 по Москве. Перед лекцией будет киртан, поэтому получается на час позже, чем обычное субботнее время, то есть 13:30 по Москве начало примерно. Perhaps we'll also try to broadcast a Sunday evening program also from the Radha Govinda temple in Bangkok. But it does begin later. So I don't know how convenient it would be for everyone, but that would be Sunday. I think it is around 7:30 Thailand time. So it's like 3 hours later than these normal programs. It may not be convenient for all, especially those in Australia, but it's a different temple. It's packed up with devotees. What city is this temple? It's also Bangkok. Radha Govinda temple, you said, right? Yeah, it's another temple in Bangkok. We haven't broadcast any of the lectures from there yet. Есть еще такой вариант. В воскресенье будет программа в другом бангкокском храме, храме Радха Говинды. Там обычно очень много преданных в этом храме, но там программа будет на 3 часа позже, чем обычная лекция, то есть получается в 15:30 по Москве, что может быть неудобно для австралийских преданных. In Australia, what's that? 7:30? It's like 10:30 at night in Sydney, but Perth maybe 8:30 in the evening. В Сиднее это уже 10:30 вечера будет. Okay, any question today? It seems that Kamalakara Prabhu has a question. Kamalakara Prabhu, говорите. Харе Кришна, Guru Maharaj. Hare Krishna. Can I read answer BBT leader, Russian BBT leader? Я получил ответ, короче, этого лидера. Вы сказали, чтобы я зачитал ответ лидера BBT. По поводу Бхактиведанты, да, вы спрашивали, по-моему? Да. You may remember that I had a question why Back to Godhead is not published in Russia, and I wrote to the Russian BBT leader, and I got a reply from him. I can read it out. Okay. Давайте, читайте. Thank you for your enthusiasm in spreading Шриле Прабхупад's message. Back to Godhead, this project started by Prabhupada even before coming to America and continues to his day. Just discussed here is this page. Ну, здесь уже приводится этот самый, потом. And also the specifics
of publishing books and publishing regular magazines are very different. I am ready to help with the experience that I have. For the publication of the magazine, the team who will publish the magazine is very important. And first of all, the chief editor of the magazine, who is more to be the chief editor of the Russian version of Back to Goda. And what is his chief editor? Chief editor of the Russian version of Back to Goda. And what is his experience in published periodicals? Your servant, Харе Кришна Das. It's all. По-русски можете то же самое прочитать? Да, сейчас. Ага. Спасибо за ваш энтузиазм в распространении послания Шрилы Прабхупады. Back to Goda — это проект, начатый Прабхупадой еще даже до приезда в Америку и продолжающийся до наших дней. На всякий случай, вот его страничка здесь приводится. И хотя специфика издания книги, издания регулярных журналов сильно отличается, я готов помочь тем опытом, который у меня есть. Для издания журнала очень важна команда, кто будет издавать журнал. И в первую очередь главный редактор журнала. Кто планирует быть главным редактором русской версии Back to Goda? И какой у него опыт изданий периодических изданий? Ну вот это. Ваш слуга Харе Кришна Das. Was the answer clear, Guru Maharaj, to you? Well, The main idea, yes and no. the main idea that Guru Krishna Prabhu is ready to share his experience, but he said that you need a team, especially chief editor experienced in publishing periodical magazines. So this is the main idea. Your mic is off. We don't hear you. But he's not saying that he's ready to look for an editor or organize it, right? Очевидно, что он не говорит, что он готов найти редактора или все это организовать, да? So he's taking a very neutral position. То есть у него такая нейтральная позиция. В этом. Да, говорит, если хочешь, возьми на себя. Yes, if you want, you can take this responsibility yourself. And if you do, he'll help you. Ну, а если вы возьмете, тогда он вам поможет. У меня нет опыта, у меня нет опыта издания. Я могу участвовать в этом. I can participate. Я могу там что-то делать, отвечать на письма, там какие-то, помогать как угодно, но у меня вообще нет опыта. I can reply letters and do things like this, but I don't have the proper experience. Maybe Nityananda Swarup has the experience. Nityananda Swarup doesn't have any free time. I'm ready to help Nityananda Swarup. Спасибо большое, дорогие преданные. Okay, well, if there are any volunteers, Gaur Krishna says he's ready to help. Так что, если появятся добровольцы, то вы слышали, Гора Кришна Прабху готов вам протянуть руку помощи. I think in our group no volunteers. Yes? Похоже, нет среди нас добровольцев. Thank you. Okay, Hare Krishna. Вопросов. Гуру Махарадж, могу я задать вопрос? Задавайте. В Бхагавад-гите в 3 главе 10
в 10 стихе 3 главы, там есть комментарий Прабхупады. Прабхупада говорит, что санкиртана и сознание Кришны взаимодополняют друг друга. Вы можете прокомментировать, что это значит? И если вы прокомментируете, ваш ответ будет нашим Махапрасадом. In purport to Bhagavad Gita 3:10, Шрила Прабхупада writes, в каком абзаце? Сейчас не могу найти. Вот там, вы там увидите, по-моему, в комментарии. 3 глава, 10 стих. Anyway, Шрила Прабхупада says that, что санкиртана, что дополняет еще раз? Сейчас. Один момент. We try to find 3 глава. Там 3 абзаца, которые разбиты 2 цитатами из шастры. Просто я не могу так найти сходу. Вы мне скажите, в каком? Последнем, первом, втором? Сейчас, минутку, я вам сейчас скажу. Сейчас. Значит так. Предпоследняя цитата. В нынешний век Кали, вот написано. Потом дальше. I got it. In the age of Kali, the Sankirtana Yagi is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtana Yagi and Krishna consciousness go well together. И вопрос какой? Вот это, как Гуру Махарадж считает, как это... То есть я просто некоторые преданные считают, что это одно и то же. Я хотел... What does it mean that Sankirtana Yagi and Krishna consciousness go well together? Because we are accustomed to think that it is the same. Sankirtana Yagi is Krishna consciousness. Why is it cited separately here? Well, I mean, technically, just to be Krishna conscious means to remember Krishna, to be absorbed in Krishna. Если говорить технически, то быть в сознании Кришны означает помнить о Кришне, быть погруженным в Кришну. Whereas when we talk about Sankirtan movement, we're talking about, distributing Krishna consciousness profusely, distributing books, going on Harinam, Sankirtan, being very active to publicize and broadcast Krishna consciousness. Тогда как под Санкиртаной Яги мы подразумеваем широкомасштабную проповедь сознания Кришны через распространение книг, через харинамы. So, I mean, there's a slight, technical distinction there between the two, you could say, but anyway, the way we practice, the way Prabhupada taught us to practice Krishna consciousness includes Sankirtan. So, as you say, in one sense, it's the same thing. Так что с технической точки зрения между этими 2 терминами есть небольшая разница, но с практической точки зрения та практика, которую нам дал Шрила Прабхупада, практика сознания Кришны, она включает в себя и Санкиртана Ягью тоже. In one place, Prabhupada says that serving Krishna in Kali Yuga means to serve the Sankirtan movement. В другом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что служить Кришне в Кали-югу означает служить движению Санкиртана. То есть можно ли сказать, что Санкиртана Яги это практическое воплощение сознания Кришны, а сознание Кришны это философское объяснение самбандхи, то есть нашей взаимосвязи? Can we say then that Krishna consciousness is philosophical explanation of Sambandha, and Sankirtana Yagya in its term is a practical application of Krishna consciousness? Well, I mean,
Krishna consciousness not only includes Sambandha, it includes Abhiday and Prayojana. It includes ecstatic love of Krishna in its highest form. So I don't think, I don't think that attempts to explain technically in that way, it's not necessary. Кришна не ограничивается только самбанха, она включает в себя абхидею, прайоджану или возвышенное любовное чувство Господу Кришне. И есть ли смысл вообще такие выстраивать отвлеченные рассуждения? Не, я имел в виду самбанха, и так далее, да, я имел в виду, что здесь санкиртана все-таки конкретное более тут воспевание, и через воспевание мы получаем все эти прайоджаны приходим через воспевание, а сознание Кришны было еще до того, как эта практика была включена, правда? Today Prayojana was included in what I was saying. The idea was that through Sankirtana we get all three, Sambandha, Abhidaya and Prayojana. But on the other hand, Krishna consciousness was present even before Sankirtan movement started. Hare Krishna. We also need to perform Sankirtan, congregational chanting of Krishna's holy name in order to be Krishna conscious. Для того, чтобы оставаться в сознании Кришны, также необходимо совершать санкиртну или совместное пение святого имени. Thank you very much, dear Guru Maharaj. Okay, so I think we'll finish there today. Давайте на этом сегодня остановимся. One thing on Saturday and Sunday, I'll have to probably have to arrange to broadcast these programs myself, but it shouldn't be too difficult. I mean, it's not much difficult from what we're doing now, because Ram Lakshman told me he's probably going back to Chiang Mai on Saturday. So usually he arranges to broadcast those programs, but I can do it, I'm sure. Единственное, что Рам Лакшман Прабху в субботу и воскресенье его не будет, он должен вернуться в Чингмай. Придется мне самому эти трансляции сделать, но я думаю, здесь ничего сложного. The only difficulty may be that we may not be able to use this Zoom account on Sunday because we're not the only ones who are using it. We're not the main users, so to say. But we have arranged for Wednesdays and Saturdays. But last time Ram Lakshman Prabhu said that you have another Zoom account that you're using that is more free to use. So probably on Sunday it's best to use that one if it's possible, because we may have problems with this channel. Oh, okay. Well, then you better let me know, Nityananda Swarup, if there is such a problem. The other Zoom account, I think it's Ram Lakshman himself is operating that. I don't know how to operate that. He said Samataji lends this account to him, he mentioned. All right. Well, we'll see. I'll ask him about it. But first you check there with Angir Guranga if this particular account would be... On WhatsApp, then. У нас тут просто, дорогие приятели, немного проблемы с этим аккаунтом, потому что это не наш аккаунт, но нас пускают туда попользоваться в среду, субботу в обычное время, а с воскресеньем начинаются проблемы, потому что там могут быть другие трансляции, поэтому ссылка теоретически может быть другая в воскресенье, но мы пытаемся это узнать. I'll write you down as soon as I get the reply. Okay. Thank you. Krishna Shila Gurudev ki jai. Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Hare ki jai. Jai.
Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi ki jai.